Hello friends, today we are going to discuss IUPAC nomenclature system in organic compounds that means hydrocarbons, compounds which contains carbons and hydrogens. For those compounds there should be some name as just like we आपल्याला जसं एक नाव असतं तसं हे जे कंपाऊंड्स आहेत या कंपाऊंड्सला सुद्धा काहीतरी नाव असायला पाहिजे. So nomenclature are also of two types of nomenclature system: common name and IUPAC name. Common name and IUPAC name. This common name, it is not much more used. This is old naming system and all compounds, सगळे जे compounds आहेत सगळे compounds हे जे common nomenclature system आहे या common nomenclature system ने आपण सगळ्यांची नावं देऊ शकत नाही. There are limitations. Therefore, it is not much more used. The widely used nomenclature system is this one, IUPAC nomenclature system. IUPAC, full form of this IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. So today's point of discussion is this one, IUPAC nomenclature system for hydrocarbons or organic compounds. IUPAC nomenclature system. Now there are certain steps for this naming organic compound hydrocarbons. For this hydrocarbons, IUPAC nomenclature system, that is International Union of Pure and Applied Chemistry for organic compounds. Okay. Now there are certain steps. Only 3 steps are there. We have to follow those 3 steps. आपल्याला हे जे 3 steps आहेत या 3 steps आपल्याला follow करायच्या and we can name any of the organic compound. Okay. Now there are little bit changes. As compound changes, there are little bit changes for this rules also. Step 1. Select longest carbon skeleton. We know that these are organic compounds. आपल्याला माहिती आहे आपल्याला जे nomenclature बघायचं आहे ते कोणाचं बघायचं आहे organic compounds. Organic compounds that means it will be containing carbon. त्यांच्यामध्ये कार्बन असणार आहे. मग आपली जी सगळ्यात पहिली स्टेप आहे स्टेप 1, इट विल बी सिलेक्ट लॉंगेस्ट कार्बन स्केलेटन. असा कंपाऊंड आपल्याला कंपाऊंड मध्ये सिलेक्शन करताना स्केलेटन असं सिलेक्ट करायचं आहे की ज्याच्यामध्ये मॅक्सिमम कार्बन्स येतील अँड दॅट शुड बी नो ब्रेक. त्याच्यामध्ये ब्रेक नसला पाहिजे. सपोज 1 2 3 4 5 carbons. 1 2 3 4 5. So this is a compound which contains 5 carbons. 1 2 3 4. But if I want to select the longest carbon skeleton, how we can select 1 2 3 4 आणि इथं ब्रेक करून परत 5 हा नाही सिलेक्ट करू शकत आपण. दिस कार्बन कॅनॉट बी इन्क्लुडेड इन द स्केलेटन कारण की तो स्टेट चेन मध्ये येत नाहीये. 1 2 3 4 ओनली 4 कार्बन स्केलेटन कॅन बी देयर. So in this way we have to select the longest carbon skeleton. We can take like this also, 1 2 3 4 5 and 6. Suppose this is my skeleton. हे जर skeleton असेल 1 2 3 4, मला प्रत्येक वेळेस सरळ जायचं असं काही नाहीये. वी कॅन गो लाईक दिस ऑल्सो 1 2 3 4 5 कार्बनचं मॅक्सिमम कार्बन्स. लॉंगेस्ट म्हणजे मॅक्सिमम कार्बन्स त्याच्यामध्ये इन्क्लूड व्हायला पाहिजे. सो इथं 5 कार्बन्स इन्क्लूड होत आहेत 1 2 3 4 5. सो मला ही चेन सिलेक्ट करायची लाईक दिस, नॉट लाईक दिस, कारण की या चेन मध्ये 1 2 3 4 ओनली 4 कार्बन्स आर देयर. आय वॉन्ट लॉंगेस्ट वन, मला लॉंगेस्ट पाहिजे. सो इथं जर मी असं गेलं तर ते लॉंगेस्ट होतं. Okay, so this will be selection. This will be my selection. This will be branch. Now, very important point again. Carbon which is not in the skeleton. असे कार्बन जे skeleton मध्ये येत नाहीत, they are called as branches. So this is my branch here. This is my branch here. Because it is not in skeleton. हे skeleton आहे. हे skeleton मध्ये येत नाहीये. Therefore, it will be a branch. So this is my step 1. Select longest carbon skeleton. Now, for alkanes. Now if there are alkenes, alkynes, alcohol, aldehyde, ketone, ester, carbon, functional group, जर त्याच्यामध्ये functional group आला, then we have to take care that carbon on which there is a functional group, that carbon should be included in the skeleton. For example, CH3 CH CH2OH CH2 CH3. Look, here there is a alcohol functional group. हा जो कंपाऊंड आहे हा अल्कोहॉल आहे. फंक्शनल ग्रुप माझा इथं अल्कोहॉल आहे. इथं फक्त मला काळजी काय घ्यायची आहे की ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अटॅच असेल
दॅट कार्बन शुड बी इन द स्केलेटन. म्हणजे माझ्या स्केलेटन मध्ये हा कार्बन यायला पाहिजे. मी स्केलेटन असं नाही घेऊ शकत 1 2 3 4 हे स्केलेटन नाही होऊ शकत माझं. का? कारण की त्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुपला ज्या कार्बनला अटॅच आहे तो कार्बन येत नाहीये. सो दिस शुड बी इन्क्लुडेड. माय स्केलेटन विल बी दिस वन. दिस विल बी माय स्केलेटन. हे माझं स्केलेटन असेल. सो दिस विल बी माय ब्रांच. Okay, so my first step is step 1, select a longest carbon skeleton. For alkanes doesn't matter, you can select anyhow, but if there are functional groups, जर तिथं functional group असेल, मग functional group alcohol असेल, phenol असेल, ether असेल, phenol नाही actually, ether असेल, ester असेल, कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल, अल्डिहाइड असेल, कीटोन असेल, कोणताही functional group असेल, त्या functional group चा जो कार्बन आहे, that carbon should be in that skeleton. Okay, that is my step 1. Step 1 completed. Now step 2. Step 2. My step 2 is numbering. Step 2 is numbering. मी जे कार्बन स्केलेटन सिलेक्ट केलंय त्याच कार्बन स्केलेटला मला काय करायचंय? नंबर्स द्यायचे. नंबर्स. ओके. सपोज दिस इज माय कार्बन स्केलेटन. आय हॅव टू गिव्ह नंबर्स. आय नो आपण जे स्केलेटन सिलेक्ट केलंय त्या स्केलेटन मध्ये किती कार्बन्स हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. फक्त त्यांना आता काय करायचे? नंबर्स द्यायचे. ओके. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 like this. I can either start from this terminal, carbonचा terminal. This oxygen is not in the skeleton. Many of students they get confused. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होतं की हा ऑक्सिजन पण त्या स्केलेटन मध्ये पकडतात. नो, स्केलेटन आपण स्टेप 1 मध्ये बघतानाच बघितलंय. स्केलेटन कार्बनचं स्केलेटन आहे, त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन येत नाही. ओके. सो नंबरिंग. सो दिस इज माय स्केलेटन. मग कार्बनचे जर 2 टर्मिनल बघितले तर हे 2 टर्मिनल आहे. आयदर आय कॅन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस or I can start numbering from this. Okay, but here while numbering we should take care that carbon to which functional group is attached, carbon to which functional group is attached should get less number. त्याला कमीत कमी नंबर यायला पाहिजे. किंवा जर अल्केन असेल, now this is for functional group, this rule is for functional group, but if it is a alkane, if it is a alkane, जर तो alkane असेल, in case of alkanes you have to take care that branched carbon, this is branched carbon, असे कार्बन ज्यांना ब्रांचिंग आहे त्या कार्बनला कमीत कमी नंबर यायला पाहिजे. ओके. आता मी जर लॉंगेस्ट स्केलेटन बघितलं तर हे माझं लॉंगेस्ट स्केलेटन. राईट. आय कॅन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड. मी जर ह्या साइडने नंबरिंग स्टार्ट केलं तर माझे नंबर्स काय येतील? 1 2 3 4. सेकंड कार्बन माझा जो ब्रांचिंग आहे त्या ब्रांचिंगला किती नंबर येतोय? 2. ओके. आणि जर मी इकडनं नंबरिंग स्टार्ट केले तर 1 2 3. सो ऑब्विसली 2 आणि 3 जर कम्पेअर केला तर 3 मोठा आहे, 2 छोटा आहे. त्याला काय यायला पाहिजे? कमीत कमी नंबर यायला पाहिजे. सो माय ऍक्च्युअल नंबरिंग विल बी दिस वन. 1 2 3 4. सो दिस इज द नंबरिंग. ही नंबरिंग आहे. याप्रमाणे आपल्याला कार्बनचं जे स्केलेटन असणार आहे त्या कार्बनच्या स्केलेटनला नंबर करायचे. हिअर वी शुड टेक केअर, जस्ट वी हॅव टू रिमेंबर, वी शुड टेक केअर दॅट द ब्रांचिंग कार्बन शुड हॅव लेस नंबर. दॅट विल बी अवर करेक्ट नंबरिंग. ओके. And in case of functional group, suppose alcohol, in case of functional group, carbon to which functional group is attached? Now this is not alkane. हे alkane नाहीये. याच्यामध्ये ब्रांचिंगचा विचार नाही करायचा. ब्रांचिंग ही ब्रांच आहे. या ब्रांचिंगचा विचार नाही करायचा. आपल्याला विचार कशाचा करायचा आहे की कार्बन ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे that carbon should get less number. So if I start from this side 1 2 3 4, 4 is bigger number. If I start from this side 1 2 3 4, 1 number. So 1 number is less. So my numbering, correct numbering will be this one. 1 2 3 4. So this is my correct numbering. So this will be numbering. Okay. So my step second. First step is selecting longest carbon skeleton. Then second step giving numbers. Second step giving numbers. Functional group carbon should have less number, or alkanes branch carbon should have less number. This is my step 2. And now third and last step. We have to give name. Third and last step. Simple step, name. An important step. Name. आता ह्या ऍक्च्युअली ह्या स्टेप मध्ये आपल्याला त्याला नाव द्यायचंय. We should follow a sequence for naming. First of all, we should give name of branch. ब्रांचचं नाव द्यायचंय आपल्याला. अगोदर ब्रांचचं नाव आणि त्यानंतर पेरेंट. ओके. नाव while naming branch ज्यावेळेस आपल्याला नाव द्यायचंय, ब्रांचचं नाव देताना आपल्याला काय मेन्शन करायचंय? हिअर वी शुड मेन्शन ए पोझिशन ऑफ दॅट ब्रांचची पोझिशन मेन्शन करायची. अँड इफ देर आर मोर दॅन 2 ब्रांचेस,
एक पेक्षा जास्त जर ब्रांचेसची संख्या जास्त असेल, डिफरंट टाइप्स, सपोज मिथिल, वन इथिल, एक मिथिल ब्रांच आहे, एक इथिल ब्रांच आहे, किंवा एक मिथॉक्सी ब्रांच आहे, एक हायड्रॉक्सी ब्रांचेस आहे, अशा जे ब्रांचेस आहेत, याच्या ब्रांचेस आहेत, यांचं नाव देताना मग अगोदर कोणाचं नाव द्यायचं आहे, वी हॅव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करायची, की एबीसीडी जे आहे त्या एबीसीडी मध्ये अल्फाबेटिकली जो अगोदर येईल त्या ब्रांचचं नाव अगोदर द्यायचं, आणि जो नंतर येईल त्या ब्रांचचं नाव नंतर द्यायचं. पोझिशन. देन पेरेंट. नाउ व्हाइल गिव्हिंग नेम टू पेरेंट, वी हॅव टू सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कार्बन स्केलेटन सिलेक्ट करायचं आहे. इफ वन कार्बन देन इट इज अ मीथेन, टू कार्बन इथेन, थ्री प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन. दॅट अल्केन्स वी हॅव टू कन्सिडर. होमोलोगस जी सिरीज आहे ती होमोलोगस सिरीज आपल्याला कन्सिडर करायची आहे. अँड हिअर वी हॅव टू गिव्ह सफिक्स फॉर डिफरंट फंक्शनल ग्रुप्स. वेगवेगळ्या फंक्शनल ग्रुप साठी वेगवेगळे सफिक्सेस आहेत, आणि काही असे फंक्शनल ग्रुप आहेत की ज्यांच्यासाठी आपल्याला काय वापरायचं आहे, प्रेफिक्स वापरायचं आहे. सो प्रेफिक्स पण वापरायचे, सफिक्स पण वापरायचे. ऑल्सो वी टू मेन्शन हिअर पोझिशन ऑफ अवर फंक्शनल ग्रुप. आपला जो फंक्शनल ग्रुप असणार आहे त्या फंक्शनल ग्रुपची पण तिथं काय मेन्शन करायचे, पोझिशन मेन्शन करायचे. सो दिस आर द सर्टन रूल्स. नाउ वी विल अप्लाय दिस रूल्स टू सम एक्झाम्पल्स. आपण हे जे रूल्स आहेत हे काही एक्झाम्पल आपण अप्लाय करूयात, देन वी विल अंडरस्टँड दोज रूल मोर प्रॉपरली. ओके, विल टेक वन एक्झाम्पल. CH3 CH3 CH2 CH3. Very simple example we have taken. Our functional group is alkane here. आपला इथं हायड्रोकार्बन्स आहेत, अल्केन आहे तो, राईट. ओके, इट कुड बी अल्किन ऑल्सो, इट कुड बी अल्काइन ऑल्सो. अल्किन जर असेल तर त्याच्यामध्ये नंबरिंगला आपल्याला काय करायचं, स्केलेटन मध्ये किंवा नंबरिंगला आपल्याला डबल बॉन्ड यायला पाहिजे. दॅट केअर वी हॅव टू टेक. ओके, so alkane, our first step 1 is to select the longest carbon skeleton. Longest carbon skeleton becomes of 4 carbons, 1 2 3 4. We can select it like this also, 1 2 3 4. anyhow we can select. आपण कसंही सिलेक्ट करू शकतो. एकतर मी असं सिलेक्शन करू शकतो किंवा असं सिलेक्शन करू शकतो. ओके, so after selecting, suppose this I have selected this one, this is my skeleton. Okay, I have selected this skeleton. Now carbons which are not in the skeleton, असे कार्बन जे स्केलेटन मध्ये नाही आहेत, that become branch. So this is my branch. ही branch असणार आहे. Okay, so step 1 I have selected skeleton. Now step 2 I have to give numbers. I can start, this is my skeleton, I can start numbering from this side or this side. मी नंबरिंग ह्या साइडने सुरू करू शकतो किंवा ह्या साइडने सुरू करू शकतो. या साइडने जर नंबरिंग सुरू केली तर 1 2, माझा जो ब्रांच कार्बन आहे त्याला 2 नंबर येतोय. मी या साइडने सुरू केली तर 1 2 3, ब्रांच कार्बनला 3 नंबर येतोय. सो आय हॅव टू टेक केअर दॅट नंबर शुड बी लेस. सो फ्रॉम दिस साइड नंबर विल बी लेस, 1 2 3 4. So this will be my correct numbering. Second step completed. I have given number. Now third step I have to give name. याला नाव द्यायचंय. First of all branch, then parent. branch नाव काय, this CH3 is a methyl group and it is at second position, therefore 2 methyl. Parent 4 carbons, it becomes butane. This is the name of this compound, 2 methyl butane. Now here functional group is alkane here, or it is a hydrocarbon. There is no any other functional group, therefore we don't have to replace this E. आपल्याला ही E किंवा A आणि रिप्लेस करण्याची गरज नाही. So this is what is the IUPAC name for this compound. Next example, CH3 double bond CH3. Okay, same type of example we have taken, just what we have done with a double bond टाकलाय. Okay, again step 1 longest carbon skeleton, 4 carbon skeleton होतोय. I will select this skeleton. I can select like this also. मी असं पण स्केलेटन सिलेक्ट करू शकतो, पण मी स्ट्रेट वे घेतलंय, थोडं सिंपल वेने स्ट्रेट वे घेतलंय म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. ओके, देन सेकंड स्टेप, नंबर्स. आय हॅव टू गिव्ह नंबर्स. नाउ दिस नंबर्स आय कॅन स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्मिनल और दिस टर्मिनल. नो डाउट हिअर हा जो डबल बॉन्ड आहे, ह्या डबल बॉन्डच्या ह्या बाजूला पण 2 कार्बन आहे, ह्या बाजूला पण 2 कार्बन आहे. 1 2 सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड येतोय, 1 2 सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड येतोय. मी नंबरिंग इकडनं जरी दिली तरी 2 नंबरला कार्बन डबल बॉन्ड येतो, इकडनं जरी दिली तरी 2 नंबर येतोय. इन दॅट केस देन वी हॅव टू थिंक ऑफ दिस ब्रांचिंग. हे जे ब्रांचिंग आहे, या ब्रांचिंगला इकडनं कमीत कमी नंबर येणार आहे. सच केसेस, अशा जे केसेस आहेत या केसेस मध्ये. सो माय करेक्ट नंबरिंग विल बी 1 2 3 4. इकडनं जर स्टार्ट केला असतं तर 1 2 3, ब्रांचिंगला 3 नंबर आला असतो. सो दिस इज माय करेक्ट नंबरिंग. नाउ name, its name, first of all name of branch. Again here there is a methyl, so methyl at which position, second position, therefore 2 methyl, and here 4 carbons, therefore butane. But now here functional group is a alkane, or my hydrocarbon is a alkane, therefore I have to replace this ANE by ENE, therefore this becomes
butene. It becomes butene. So its IUPAC name is 2-methyl butane. Okay, next example. CH3, CH, CH3, CH, C2, H5, CH2OH. Okay. Now here functional group is alcohol. Functional group is alcohol. My first step, select the longest carbon skeleton. अल्कोहोल ज्या कार्बनला अटॅच आहे तो कार्बन त्या स्केलेटन मध्ये यायला पाहिजे. असं जर बघितलं तर 1 2 3 4 5 कार्बनचं स्केलेटन होतं. याला जर मी कन्सिडर केलं तर, पण हा कार्बन त्या स्केलेटन मध्ये येत नाही, म्हणून मला हे स्केलेटन सिलेक्ट करता येणार नाही. 1 2 3 4 5. I will have to select this one. 1 2 3 4. Okay. So this skeleton is being selected. This skeleton select केलंय. This is my skeleton. Numbering ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे त्या कार्बनला कमीत कमी नंबर यायला पाहिजे. 1 2 3 4. इकडनं जर नंबरिंग दिली तर 4 नंबर येतोय. इकडनं जर नंबरिंग दिली तर 1 2 3 4 1 नंबर येतोय. So my numbering will be this one. 1 2 3 4. Okay. Now second step completed. Now third step. These are the branches. These are branches. This name of this branch is methyl. Name of this branch is ethyl. Now naming. Now before naming, first of all we'll have to give name to branch. Branch ला नाव द्यायचंय, त्यानंतर पेरेंट ला नाव द्यायचंय. ब्रांच दोन प्रकारचे. आता ब्रांच याच्यामध्ये सिलेक्ट करायचं आपल्याला की दोन पैकी कोणत्या ब्रांचला अगोदर नाव द्यायचंय. मिथिलचा एम कन्सिडर करायचा आहे, इथिलचा ई कन्सिडर करायचा आहे. अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट. Therefore first of all we'll give name of this ethyl. So at second position there is ethyl, so 2 ethyl. At third position there is a methyl, so 3 methyl. 2 ethyl, 3 methyl. Okay, name of branches is being finished. Now parent. Parent is of 4 carbons. 4 carbons that becomes butane, but we have to replace this E. Butane चा जो E आहे तो E replace करायचा आपल्याला suffix ने alcohol. Alcohol चा जो suffix आहे that is OL. Now before OL we have to mention a position that alcohol functional group is attached to first carbon, therefore 1 ol. So IUPAC name becomes 2 ethyl 3 methyl butan 1 ol. It can be written like this also, 1 butanol. हे असं पण लिहू शकतो आपण. ही जी पोझिशन आहे ही पोझिशन त्या पेरेंटच्या अगोदर पण मेन्शन करू शकतो, किंवा जो सफिक्स आहे त्या सफिक्सच्या अगोदर पण आपण ती पोझिशन मेन्शन करू शकतो. नाउ यू शुड नो दिस suffixes. We'll see some suffixes for alcohol, that is ROH, suffix is OL. For aldehyde that is RCHO, suffix is AL. Then for ketone that is RCOR, suffix is ON. Then for carboxylic acid that is RCOOH, suffix is oic acid. Then for ester, suffix is functional group is RCOOR, suffix is 8. Okay, so these are some of the suffixes for basic we have seen. याच्यापेक्षा आणखी खूप जास्त फंक्शनल ग्रुप आहेत. अमाइन पण आहे. अमाइन जर असेल अमाइन RNH2, then amine itself is a suffix. त्याच्यासाठी अमाइनस सफिक्स वापरायचा आपल्याला. Okay, lot of functional groups are there, but just for the basic I've given you some suffixes. Okay, फक्त हे suffixes यूज करायचे आहेत. बाकी टेक्निक we have to follow all the steps and we can name any of the compound. कोणता पण कंपाऊंड आपण नेम करू शकतो. That's all for IUPAC. याच्यामध्ये डिटेल मध्ये पण आहे, but cannot be covered in one lecture, so in another lecture. Thank you.